big people like our congressman. Amen? We usually honor our parents. We usually honor one another. Baka nakikinita kayo mag-aapa di takat ayang kayo nga ka-honor. Imbagang di sa unti apo nga lifestyle tayo ti ag-honor. Okay, honoring God is a lifestyle that comes from the heart. Nagapo iti puso day tataintid ni Apo Diyos iti puso ditong galmay sa kada tayo. Kan honoring God is the secret to see God goodness in life. Siya kanunan sikreto tapno mailat ako ng kinagawi sa Apo Diyos is nan batawa. Kananta ko namin. Amen! Kunana, ikano sikreto na tapno makita tayo iti kinagawis ni Apo Dios iti biyag tayo kung dito'y lubong at awan sa balinuhan nga dya tradisyon nga mangdayaw kini Apo Dios. Diyan lang kanana isa. Honoring God is a secret to see God goodness in life. Kas ano nga rod ba pastora nga anuran tayo ni Apo Dios. You know what? I love you Mountain Province. You know when they give you like this? This is honor. So kaya na talaga nga dahil puso tayo. I-honor. Anya ba? No ni Apo Diyos nga tati umay dito'y. Manong nga kasi dito tayo. Ni God, saan nga tayo ito'y tibirbiro ko na? Amen. Ni Apo Diyos ko na delight in the Lord or high regard for God. Jay Biblia 37:4 ko na delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. You see? If you want to have the desire of your heart, sabi niya sa Word of God, the secret is here, delight in the Lord. Or recognize God in your life. Or honor God in your life. And kunana, and God will give us the desire of our heart. How do we delight in the Lord? We delight in the Lord when even the ability to produce wealth is recognized that God is the one that gives you the ability to produce that wealth. And we recognize that it is God that gives you the wisdom. That's why you are here in Hong Kong today. Even you recognize in your business that it is God who gives people to patronize your business. When we recognize that it is God who gives the employer, hanga gaputan na lain ka nga nagbirok ti employer mo, iso nga napintas ti employer mo. Amen? Amen. When we recognize this thing, that is delighting in the Lord. Makibibiyang niya po Diyos, tibiyag mo kung tibiyag ko. Ang problema sa atin, ang gusto nating makibiyang, yung mga marites. You know what? I always tell, life is short. No more time for these things. We go to the eternal things. We let God, nga isunat ti makikibiyang-tibiyang tayo. Amen? Kasi po gentleman ng God natin. Hindi siya makikibiyang kung hindi mo siya iimbitahin sa buhay mo na, Lord, makibiyang ka man dito'y biyag ko. That's the God that we serve. He honors your will, He honors your decision and everything like this one. That's why when you ask God, you delight in God, you're asking God, not only nga dawatom ti tulong na no dikat recognize sa isuna nga makibiyang itibiyang mo. May sapay, be committed to God. Adaba commitment ako kun Apo Dios kakailya na igurot sa mga Tagalog na inaabot po ng microphone na ito, mga kababayan na Pilipino. Committed ka ba kay God na gumawa sa iyo? Ito po isang question. It's not a judging question. It is a question to realize na mayroon ba talaga tayong commitment kay God? Ngayon sa sarili natin, hamo nga kung kunan dita kaabay mo nga, dito'y kaabay ko, awan commitment na. Dapat sa sarili natin na, mayroon nga ba talaga akong commitment kay God? Amuyos ng Deuteronomy 28:1 until the 15 of it, it speak all the blessings that the heaven could give to us. In the first verse kananas na ay, if you are committed, mga igurot dengan yun na. If you are committed to your God, meaning committed means sursurutun tako sa Apo Diyos. Sometimes the word obedience is we don't like that one. Kasi para bang pilpilitan data tayo na sa will ng nukunato yung adatayo kumadya sumursurot. Committed ka. Bigay ka kay Panginoon. At ang sabi niya doon, and the Lord will set you high above every nation, and blessing shall overtake you. When people of Mountain Province or any tribe or Luzon, Visayas in Mindanao po,
Kung ikaw po ay committed sa Panginoon, sabi niya, I will set you above nations. Mabalin nga ti nations above every people, above all. Tapno ang dati, gapunang akong kunata yung I am proud as an igorot. So di ko na nagto nga, when you commit yourself to God, He will set you above everything. Okay? When I say above everything, pati problema, you will be above the problem. When trials come, you will not be below, but you will be at the top. When the works of your hands, you will not be the tail, but you will be the head. The work of your hand shall prosper, because kunana, in blessing shall overtake you. Sinunan manglayod sina ay nan bendisyon at umunais ng biyag na. Sino may gusto ng blessing ng Panginoon ay laging nangunguno sa kanyang buhay. Isa ay sekreto, honor God. And honoring God is to be committed to God. And the other one is here. God is the object of our belief. Let me drive it to our tradition. Marami tayong tradition po na ginawa ng ating mga ninuno and our ancestors. They did many of our traditions and cultures. But you know, if you are wise and if you go back to the Old Testament, you will find out that na yung ginagawa ng mga pare doon sa Old Testament ay ginagawa ng ating mga lalakay. It derives still from here. But the problem is, the lalakay forget to acknowledge the one that created. When they pray to our ancestors. They pray to Adikaila. Nga magyaman tayo kaniya po Diyos na nilukatan. Na itilangit kat dagiti ancestors tayo, dagiti ninuno tayo tatakat amudan nga ibagadan ijay natungdo. Nan natutungdo ay kanananibontok. Isunti pangi bagaanda kuminaynayom dalagta. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo Dios ti kunana ditoy. God must be the object of our tradition. Will you say amen to that one? You know, I grow from a pagan family. Sumamok na gitoy da. Ngam na kayo nga hampay nga na yan na kay nga tiyempo, maybe you do this one. You see, when we party, mabaling nga wedding, ano, nagparami ka tinakal nga balay mo, ano, adati, naiyanak, di ba? Party tayo. Nung nagparty kayo, sometimes umay DJ aglualo. Kat kunana, na kayo'y adikaila. Mali kayo, tabanbantayan nyo dato na. Na kayo ay nalalapumid kasin. Iilan nyo dato na. Banbantayan nyo dato na. The truth is, who is the Adikaila? I want to open this one to us right now. The Adikaila is not God. The Adikaila are the spirit outside us, surround us. The problema dyan, when the spirit nga may ngahan nga Adikaila kat mamartag. No jay spirit nga han nga makita nga ikat nasasakit. Di jay adikaila nga nang dengeg nga umali kayo tabanbantayan nyo datunakot agisinsina ti asarwa na. Amo you what happened? It come out to the people that were you prayed nga umayda nga banbantayan da isun. Agyaman tayo kaniya po Diyos tayo urnos na. Let's redeem our tradition. Let's redeem our culture. Wherein we do not pray to the ancestors, we do not pray to those adikaila, but we pray to the God that created us. Amen po ba? Umanay ko mandiyayan. That's why mapang kayo dyan doktor. And when the doctor diagnose you, and then at the high blood mo, and then the doctor will say, at the high blood, ijay pamilyayo. And when you say yes, kunanan agawid ka, tatinawid mo day nga sakit. The truth is, it comes from those that you had called. Of course, kasama din ay hantayo nga panakaywan tibagbagi tayo, but I will tell you, if you believe in inheriting things, this what happened in your family tree. Ngayon, let's redeem the culture. Let's redeem the tradition. And let's incorporate our God in our tradition. Let it be that our tradition be God be the object of our tradition. Nga nuwag partikan tuwad kataanan nga di kaila ti ayabam no ikat ni Apo Dios nga nangaramid iti pinarting kunayo man ti amen. Hallelujah. Okay, kunayo nga pastora, anya ba ti problema nohang kami ngagdayaw kini Apo? Kunana ti sa unti Apo, because the people know that there is God, they did not recognize God as God. Saan da nga binigbig ni Apo Dios nga Dios,
Haanda nga inanor ti Apo nga Dios, handa nga dinayaw ni Apo Dios nga Dios. Amuyo ti kunana, their mind become futile. Their mind become foolish and the word become darkened. The very reason why there is disunity, even among us, Cordillerans, no apay nga da itihan nga pagkikinawatan, no apay nga there is disorder in this land, no apay nga there is disorder in the world, is because when man forget to recognize God and incorporate God in their life. Kat ti mangyari ko na nung balinay nung balinay foolish, nung balinay darkened ng world. Why? Why nga kasta pastor na tinangyari? Because when a man falls short in acknowledging God as God, futility of mind, foolishness, and a darkened heart reign. Apay, men turn to worship created things. Hallelujah. Apay kami nagbirok iti tao ti anera na. I told you from the beginning, it was already in your heart. Ti pusong talaga gamin birukan na tinayaw na. Because you were knit. You were created to have a heart that will honor God. But because you do not honor God, birok niya pusong tinayawan na. That's why we dayawan materialism, we dayawan prestige, dayawan to iti power status. Kat no awanan ti dayawam, pati na ito'y bagi tayo kat isuon ti dayawan tayo. Kaya tayo nga datakunan maraydayaw, imbis nga, maraydayaw ka. Kung nagkakad, maraydayaw. Men become foolish, become futile, and the world is darkened because they forget to acknowledge their God. Now let me drive to the end. When honoring God is incorporated in our tradition, Colossians chapter 2 verse 17 ko na iti amin garud ko mga aramidom igurot, iti ngarud ko maamin nga aramidom i mountain province, aramidom ko mga rod amin dagitoy nga panang daydayaw kini Apo Dios. Uray daytoy programa tayo tatta, agyaman kami taing muna nga ni Apo Dios tinagturay sakbay nga ituloy tayo madamdama ti aramidon tayo kayat nasawan at dati panang honor kani Apo Dios dito numan pay awan tayo amin umanay tayo dito yan nga mangibaga nga ti gumawisan tayo gayam kat iso gayam ti panangdayaw iti Apo to acknowledge our God. Amen. So ang kayo nga mangumuma nga agay-ayab ka na kami nga papastor. Mabayag-ayag abo si pastor ay kung mali. Iso nga ay bagayo na ati-ati ko na ng kanana. You know what? It's very important. I'm not aftering the honor to stand here na uuwayan yung ti concern tayo dito katagiti kararwa tayo. And that is eternal. So hindi kayo manguma. When we incorporate God in our tradition, nakamsak na ito mangyari. Magagawa natin yung first and the second commandment. Loving God and loving man. Mga Cordilleran, iba kayo man dito kaabayo, I love you. I love you. Birukan nyo nagay kapapayo tayo baga yung I love you. Tapno agpaiso nga dati tradition nga dati yung agdaydayo ko ni Apo Dios. Yes, awanan ti gurang-gura, awanan ti dividibisyon dita. Kunayo man ti amen. Kakabsat no incorporate tayo talaga whatever it is. Umay ti panagayat kaniya po Dios kan panagayat iti pada tayo nga tao kunana ditoy nga it is foolish to go against di ko igurot. No na kayo nga taga Mountain Province na kayo lang taga-apamot lang that is foolishness. If you go against the Mountain Province, if you go against the igurot, you are futile and you are foolish. You have a darkened heart. Katliwasa, atim daydayawon si Apo Dios may Apo Dios kansika. And you see, when there is loving God and loving man, the inayan nga ugali tayo, nga tradisyon tayo, will fulfill in our life. Hantay ko nga nalaingag sa usaw ti inayan, no, nakita kababay mo kat kagurguram, that is inayan already. That's true. The inayan does, when you honor God, thus inayan will be fulfilled to each one of us in your family, in your generation, and in your children's children. And kunana na ito pati mangyari, and thus eternal unity. Amen? May eternal unity. Yes, not temporary unity be fulfilled among us internationally as siguro to FWs. Why? Apay? Why did I say eternal? Nanum naman yun ah. Yes, because unity
does not only come when we have a occasion like this, when every organization has their anniversary, when every organization has their festival. Hanlang agad yung may ayan ng unity. That is just temporary unity. That when you disperse again after the program, aga-apa kayon, sinuti na pinpindas na organization, sinuti alaing, sinuti. Heart is for you. My heart is with you. Okay? So nga, si Pupuswak na magibagbaga talaga kadagitoy ka na kayo. Okay? And maybe you recognize it or not, but me, I recognize it and I accept it. Hallelujah, madayra ti Apo. Alright, maudi ko na ditoy. No, i-incorporate tayo ni God, iti tradition tayo. You are a beacon of a tradition that unites. Hallelujah, iso ako na kureawan tayo amin. Umanay tayo ngagbalit nga silaw. Amen. Nga mangipakita nga dagiti tradisyon ti igurod kat adda ti Apo Diyos na. Amen. Hallelujah. Ti tradisyon mo kan ti tradisyon ko, mabalin na nga parwaron ti panagayat ti Diyos dan panagayat iti tao. You are a beacon of a tradition that unite. It does not begin in enduring occasion in celebration. Ngam wherever we are, honoring God in our tradition shall be a light into your world. Nadaulan takunan futility, foolishness, dark heart in our community. Umununa kanda tako sa painan lubong punayuman ti amin. Manay siguro diyay ngayon baga kayo. Hallelujah. Ayon nyo ti inayan. Ti inayan is the fear of the Lord. Amen. Inayon nyo isuna iti honoring God, which means maraydayaw si Apo Diyos.